ನಾನು ಕರಿಬೋದಲ್ಲ ಎಸ್ ಇದು ಆಧಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ Recording in progress. May I seek your Lordship's kind permission for commencement of the proceedings? Yes. I request the Honorable Chief Justice to deliver the reference speech. Esteemed sister and brother judges sitting on the dais, Sri Shashikiran Shetty, Learned Advocate General, Additional Advocate General, State Public Prosecutors and other government advocates, Sri H. Shanti Bhushan, Deputy Solicitor General of India and other central government advocates, Sri Vishala Raghu HL, Chairman, Karnataka State Bar Council and other members of the State Bar Council, Sri Vivek Subba Reddy, President, Sri T.G. Ravi, General Secretary and other office bearers of the Advocates Association, Bangalore, Learned Registrar General, Registrars and other office bearers of the Registry of High Court, Learned Judicial Officers, Learned Senior Advocates and other learned members of the Bar, family members of Honorable Shri Justice P.P. Bopanna. Ladies and gentlemen, today we are assembled here to mourn the sad demise of Honorable Shri Justice Pelkanda Punacha Bopanna, former Judge of High Court of Karnataka, who passed away peacefully on 21st July 2023 in Bengaluru at the age of 96 years. Justice Bopanna was born on 23rd April 1927 to Sri Pelkanda Punacha and Srimati Vidanda Muthamma at Virajpete town. He was one of 6 children to his parents and his family home was Pandopare at Virajpete, Kodagu. Justice Bopanna did his schooling both at Government High School at Virajpete and the Government Central School at Madikeri when his father was serving as a magistrate there. Justice Bopanna joined Madras Christian College in 1943 and graduated in 1946 with BA in Economics, History and Political Science. He was a keen sportsman and played cricket for the college team. Being inspired by his uncle, Justice Medappa, former Chief Justice of High Court of Mysore, Justice Bopanna decided to pursue career in law and joined Madras Law College in 1946 and obtained a Bachelor of Law degree in 1949. On 24th November 1952, Justice Bopanna got enrolled as an advocate in the Madras Bar Council and joined the chambers of Sri Govinda Swaminathan, advocate who was also an Advocate General of Tamil Nadu and started practice in the Madras High Court. Justice Bopanna shifted to Bangalore in 1953 when Kodagu became a district of Mysore state under the jurisdiction of High Court of Mysore and enrolled as an advocate on 5th February 1953. For some time, he worked as a junior colleague in the chambers of former Chief Justice of Karnataka High Court, Sri A.R. Somnatha Iyer. He had a flourishing practice at Bangalore, though he had started his legal career in Madras, now Chennai. On the criminal side,
he shifted to mainly civil practice and handled a large number of civil and labor-related matters for the leading public sector units of those days, such as HMT, ITI, NGEF, LIC, apart from several other companies and well-known families from both Kodagu and elsewhere. When Shri Justice Bopanna was asked by the then Honorable Chief Justice Shri G.K. Govinda Bhatt if he would accept elevation to the bench of Karnataka High Court, he readily consented, being mindful of the long desire of public service he had in his own family and in the belief that successful lawyer must give back to society and the profession that he has rewarded them handsomely. Justice Bopanna was elevated as Judge of the High Court of Karnataka on 20th November 1977 and retired on the last working day before the summer vacations of 1989. During his long 12 years tenure on the bench, he earned the respect of the legal fraternity, not only for the patient hearing he gave to all cases, whether argued by senior or junior advocates, but also for the speedy disposal of their cases and encouragement he gave to the junior members of the bar. Right through his career, Justice Bopanna made it a point to keep up with the latest trends and research in law and attended several conferences of international bar associations at Stockholm, Sydney, and New York. After his retirement in year 1989, Justice Bopanna had a successful stint as an arbitrator and also served for a long time as the president of Karnataka State Commission of Jurists. On his superannuation, he was able to devote more time to play his favorite game of golf, which he continued to do till his mid-80s. His beloved wife, Srimati Gangamma, passed away in October 2001 after being a steadfast source of support to him, not only in his family life, but also in his career during his time on the bench. In his last days, he spent his time avidly reading not only non-fiction books, but also novels by contemporary authors, magazines, and newspapers. I am told that shortly before his demise, he also made it a point to watch Wimbledon's men's final tennis match, having keenly followed sports on TV for a long time. The demise of Justice Bopanna is a loss not only to members of family, but also to the judiciary and the entire legal fraternity. Justice Bopanna is survived by his 4 children, Shri Dechama, Miss Dechama, Shri Appaya, Shri Subaya, and Shri Punacha. His youngest son, Mr. Subaya, lives in Hong Kong. On behalf of my brother and sister judges, on my own behalf, and also on behalf of the entire legal fraternity, I convey our heartfelt condolences to the members of the bereaved family and pray to the Almighty to bestow upon them courage and fortitude to bear the loss. In the words of Buddha, this world is shrouded in darkness. Here, only few can see their way free. These few words escape from the net and fly away to the heavens. It is said that death is not the end, your soul continues. Justice Bopanna lives on with us through his judgments and his service to the judiciary. May the departed soul of Justice Bopanna rest in eternal peace. Thank you. ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ ಹೊರಾಳೆಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ನಮನಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರೇ, ಸಹಾಯಕ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಂತಿಭೂಷಣ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸುಧೀರ್ ಸಿಂಗ್ ರವರುಗಳೇ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರುಗಳೇ, ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಯ್ ಬಿ ಮಂಗಲೇಕರ್ ಅವರೇ, ಭಾರತೀಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ನ ಸಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವೈ.ಆರ್. ಸದಾಶಿವರೆಡ್ಡಿಯವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಎಸ್. ರೇಖಾ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಕೆ. ನವೀನ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ,
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ BA ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಜ್ಗೇರವರೇ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ BN ಜಗದೀಶ್ ರವರೇ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳೇ. ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳೇ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವಿವೇಕ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ B ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ TG ರವಿ, ಖಜಾಂಚಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ MT ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ. ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ. ಮಹಿಳಾ ವಕೀಲರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾಮೂರ್ತಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಂಸ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ PP ಬೋಪಣ್ಣನವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಹೋದರರೇ, ಸಹೋದರಿಯರೇ. ಈ ದಿನ ನಾವು ದಿನಾಂಕ 2023ನೇ ಇಸವಿ ಜುಲೈ 20ರಂದು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ PP ಬೋಪಣ್ಣರವರ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಅಗಲಿದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ನಿಂದ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ದಿವಂಗತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ PP ಬೋಪಣ್ಣನವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಗಲಿದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂತಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ PP ಬೋಪಣ್ಣನವರು 1927 ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಪದವಿಯನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ನಂತರ ಕಾನೂನು ಪದವಿಯನ್ನು ಮದ್ರಾಸಿನ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ದಿನಾಂಕ 24/11/1952ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿ ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಂತರ ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 5/2/1953ರಂದು ನೋಂದಣಿಯಾದರು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಅಪಾರವಾದ ಕಾನೂನಿನ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದಾಗಿ ಅವರು 1977ನೇ ಇಸವಿ ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಈ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದಾಗ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಅವರ ಶಿಸ್ತಿನ ಉಡುಗೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿದ್ದರು. ದಿವಂಗತರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 5:30ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಗೃಹ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕಡತವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿ ಮರುದಿನದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅವರು ತಮಗೆ ವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಅಪಾರ ಒಲವು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಂದಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿಗೊಳಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಮಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕತೆಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಕಾನೂನು ಸುಧಾರಣಾ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 100 ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಇವರ ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹಳೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು 1988ರಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಘಟಕದ ವಸತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಬಿಡಿಎ ಮಾರಾಟ ಪತ್ರದ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ನಾಗರೀಕರಣದ ಸವಕಳಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾನೂನು
ಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ವರ್ಷಗಳ ತಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲಾ ವಕೀಲರುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇವರು ಕಿರಿಯ ವಕೀಲರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಉದಾರತೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಂತರ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಇವರ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು 1989ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದಾಗ ಇವರನ್ನು ಅಭೂತಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಇವರಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಇವರ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇವರು ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸನ್ನಡತೆ, ಸರಳ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಿಕ ತತ್ಪರತೆಯನ್ನು ವಕೀಲರು ಎಂದಿಗೂ ನೆನಪಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸದಾ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಇಡೀ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್, ಧೀಮಂತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ದುಃಖ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರ ದುಃಖ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ವಕೀಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲೆಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಜೈ ಜೈ ಕನ್ನಡ. As a mark of respect for the departed soul, we shall now observe silence for 2 minutes. The court shall not sit for the rest of the day. I seek your lordship's kind permission for concluding the proceeding. Recording stopped.